ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ 118 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਓਵਰਕਰਾਊਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ 250 ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੱਡੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵਾਰਡ 3 ਐਂਡ 4 ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ 118 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਨਨ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਡਰੀਓਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਛ ਏਕੜ ਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 200 ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਗੇ ਕੌਂਡੋ ਦੇ। ਸੋ 200 ਘਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਫੈਮਿਲੀ, 4 to 6 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਸੋ ਟਾਈਮ 6 ਅਗਰ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਟਾਈਮ 200 ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 800 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ, ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 118 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ 118 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਓਵਰਕਰਾਊਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ 250 ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸੇਮ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਸਕੂਲ ਟੂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਡਰੋਪ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ ਈਚ ਅਦਰ ਫॉर दैट। ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 4 ਨਹੀਂ ਕਰੀਬਨ 10 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਫॉर ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀਨਨ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੈਚ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, 6 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, 6:05 ਤੇ ਇਟਸ ਆਲ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਹੈਪਨ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫॉर 3 years ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ ਛੋਟੇ ਘਰ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ 118 ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਹੂਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ
responsibility if something happens to the kid, right? ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ 118 ਹਾਊਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 250 ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਮੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ 300 ਕਿੱਡ ਮੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਗਰ ਜਸਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 118 ਹਾਊਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕੂਲ ਵੀ 8 ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਗ੍ਰੇਡ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ 6 ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਰਾਈਟ 8 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੋ 8 ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਊਡ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀਡੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਕਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੈਂਡ ਦੇ ਓਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ so many issues right ਤੇ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਡੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਰਾਊਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ So what the next steps will be now is we'll follow the process. So the proposal's at a stage where it's being revamped, come back to us, and we're going to work with the councillors. We're going to work with the Parliament, the government. We're going to work with every level of government to make sure we can do this, and we'll go through the appropriate process. I believe that there's some misunderstandings as well, and we'll look through it as we go through the process. So right now we're dealing with 118 application for townhouses, some 3, 4 floor, and today is a great to see the community come together. Councillor Keenan and myself, and also Minister Sakaria, here to discuss about the project and housing needs of the city. We understand the passion of the residents who are concerned with the type of development, especially with the densities that are talking about. But we also recognize today was about fact-finding, sharing information, understanding the process, and really understanding we're right now in an application process. We've had the public meeting, and we wait the recommendation report, which City of Brampton staff, our planning staff, will prepare, and then we'll have community feedback. Well, it's very layered, right? Because when we're talking about what our official plan at the city, and then we're talking about measuring with the priorities that the province has when it comes to housing. So I think we have to recognize first there is a need for housing, but second, what is the current zoning and official plan which allows these type of densities? And these infill projects are exactly what the city needs to try to provide housing on these type of infills. Now the question of how dense we can provide it or not, that's where we wait for our planning experts to tell us if the density meets what the designations from the official plan are. Well, I would say I'm not sure if it's overcrowding. That's where our planning staff will determine it. Yeah, so great to be out in the community.
And this is what we love to see, a community coming together to express their concerns, whatever they may be. In this case, we're talking about a development in the area, and it's important for us as councillors to get out, to get in the community, to not just see the development, but to hear what those concerns are. And then we go through the process, and it's a great democracy that we see. And one thing I can say about myself and Councillor Medeiros is that we're definitely listening to the residents and what their concerns are, and happy to take that back and do what we can with it. He gave superpowers to mayors, and exactly why he's promoting it, because these infills is where you want to build that housing. You want that critical mass. You can't leave empty space. I'm not saying I agree with it, but that's the rationale that they have. But on the paper it sounds good, but in person it doesn't sound good. Even looking at the map that you guys gave us, the graph with all the planning that you want to do of the housing. We're the fastest growing city of top 10 municipalities in Canada. Yeah. Not because of us. Is it only Brampton's responsibility to provide? Yeah, there's so much land above the Exactly, this is a tiny land. We can't listen. Sorry, I'm interrupting you. That day, the night, the application was came to the public, we were there. There were like, I think 20, 30 applications, same issue downtown, you guys building power. Everybody having, like, Brampton is the only place we can build houses, or it has a place. Like there's so much land in Caledon, like why don't people go there? So I'm the only one responsible. one of the issues in Caledon, so you know the issue in Caledon is the very issue. For you to build house, you need pipes. Yeah. It costs billions of dollars. So right now, Caledon doesn't have the critical mass of population to build the densities that you want. We pay all that, so people will have homes. Their property tax pays for that. The problem is, there's probably 20-30% of the population that, and I say this respectfully, not paying their fair share because they're underreported. They're not official. And then one of the issues we have when we go to the federal or provincial government and we say we need money to support Brampton, they say, well, your official population only shows this. We know there's way more. Okay? So the issue is that there's other issues around that. But just getting regarding this application, can we stop it? We don't have the power right now. Let's wait for the recommendation report. We have an opportunity. When the recommendation report comes out, we'll know exactly. Right now, what I would think you guys should do to be constructive, amongst yourselves, the group, text each other, look at what the planning application is, and we can send you the information. Any question you have, Martin and Dennis, how come about the traffic? We will send it to our staff will give you an answer. What about the environment? Our staff will provide an answer. Think of questions right now. When we get the actual report that comes out, then we'll know exactly what they're proposing, then we can sit down. If you want to send an email to us for official record, Martin, we don't want this development, this is not right, we have too many people. Do that. Bring that, because that all goes to official record, it goes to staff. So then when we get the official report, we can come and do this again and think as a community, what's the best approach to deal with the application. Then within council, you have the opportunity to come, you have 5 minutes to speak to council and give your opinion. So, yeah. All of that was spoken at the last meeting we had. Yes. Someone came forward and put forward all the residents' concerns. What was done with that? We've already aired the concerns. So those are being captured by staff. When they do the recommendation report, be it positive or negative, they will capture all that for public record. Okay. So all that stuff is there. But what is the response to those reports? But that's what I just told you. We don't influence the reports. It's under provincial legislation. Again, this is very important for people to understand. The city of Brampton is a creature of the province. We're not at our own government level. We follow the rules, the building code, planning act. All that is from the province, so we have to adhere to it. So right now, we get the planning act, it depends, I think 3 to 4 months from now. And we don't see it before you guys, because it's against the planning act. The reason why they don't allow, the rationale, because if we were allowed to see the report, we would tell the staff, I don't want to lose votes. We have an election in 2 years. I want you guys all to vote for us. So it's easy for us to say no to it. So we would tell all the cities, and half the population would say, write a negative report, don't allow this. That's not what happens. That's why we are here. Yeah. We can't host a meeting. She hasn't asked the question, go ahead. Okay, so I want to ask you, like, can you give us a list of the factors which are considerations
so that we can put our points against it. Like, for example, you said the school is not the point of consideration, but the traffic is. No, I never said. I said it's part of the Planning Act. Yeah, I mean, not for we this one. circulate. So what I can do, our staff, Councillor Keenan and myself, will send you the Planning Act, and it tells you what goes in an application. Yeah. So it'll tell you, so what we do is we send the application to the school board. We send the application to the Conservation Authority. We send the application, it goes to the Ministry, I believe, Aboriginal Affairs, because they have to make sure that there's nothing below the ground in terms of soil testing. Ministry of Environment. So all that gets circulated for comments. And then they come back, staff will take all those comments, work with the proponent, because remember what I told you? It's not a question of finding something wrong and saying, okay, we're going to turn it down. If they go back to the applicant and said, oh, we have a problem here, can you fix it? They work with the applicant to get in the place where staff feel that it's comfortable, that the application adheres to the planning principles and the policies in place in Brampton's official plan. Then they say, yes, recommendation report, you can build. Then we vote on it. That's the way this works. Or they say, no, you haven't meet the threshold, and they will say no. Can't we go higher level, then we should go crucial level and do something there to do. You have a chance when after the application, regardless where it is, to challenge it at the land tribunal. But I will tell you now, if there's a positive staff report, 99.9.9.9%, you guys will have to hire. So this is the way it works. If you want to take it to court, you're going to have to find planners who are going to be witnesses to say, what's the problem with this application? Again, this is not me feeling, it's what the province. Okay, what's wrong? The traffic study. Okay, what's wrong with the traffic study? So you're going to have to find an expert who's going to pull holes into a traffic study which has already been signed off by an engineer. Right. So I'm asking, what are the points of consideration? Like, It's under the Planning Act, we'll send you the link. okay, The perfect. planning application, even if you do a Google search and you put Planning Application Ontario, it'll give you all the criteria for you to do planning So we application. have from 4 months to now to give it. In the meantime, we can send our response, Any questions, any concerns, you're mad about something we said today, something you didn't think of the air quality, you didn't think of the water, anything you think of, send it because staff will provide you a response. It may not be a response you like, but they will give you a response. Why are we not getting them? So I'll talk to the speed bumps. Speed bumps, when we implement, Council Pierce and I have a budget for the speed bumps we've completed over the last couple of years. We're seeing them all across the city now. It's based on originally complaints for that area, and then it goes into which streets are the worst, because we only have a certain amount of money per year to implement them. And then once those streets come on, if this street is a concern, which we know it is, we would get our own traffic team out, traffic studies done. It goes on the list depending on how bad this street is for all the other streets that we're doing. It falls on the list, and at that point, the speed bumps will be done. So this street is for sure on our list. I'm pretty sure we responded, but maybe not the way you like. I've spoken to you also. Okay, so what's your question? Okay, this is what I am You use the word super problem. Yes. And at the same time, you are saying that this comes from the Ford government. You know, this is how the government works. This is how the structure is built in this country. No wonder people are so upset. I'm not saying in Brampton, but all over Canada, because the government is not working with the community. This is the real problem. The government has to get along with the community. You know, get to know what their problems are and work on. This is step number one. I don't care about the traffic or whatever. Okay, he's a private owner. I have a private land. I will do what is capable that I want to do in my property, and I'll ask for a permit, and he has issued a permit. The permit is issued by a certain department. They have a right to start. You know, if we all came here, you said, these houses were, there was permit issued, whoever the builder is, you know, that should be a 2,400 square feet house, that should be 3,600 square feet. If you wanted, you could have put a condo unit here. It is. Let's be very practical. Why are you allowing a condo unit?
or a county. You could still, you have a right to say, I will give permit for 5 months. That's it. It is possible. Don't say it's not possible. Don't say it has to go to My friend, no. Hold on. Let's go back. No, when I say that, when I say that, I might be wrong. I might be wrong, you know, but you listen to, let me finish. But you're not telling the truth. It's not No, right. I want. We can't stop it. No, you can't. You're not being right. So this is wrong. This is law. The law, the planning right now, there's an official plan which was approved. They have a designation of planning zoning that they're allowed to build. What they're doing is putting an application based on what the zoning. Some people try to go over, some people go below. Then our staff will provide the report to say if you're allowed. What does the So zone we say? can't say no to this now. Tell me what It's the not zone right. says. What does the zone say? No, what is the zone say? Build a house? Official plan allows them that application. To build houses? Yes. Did the zone say you can build a condo Yes. and no houses? Or houses or condo, or you can build some What it says allows different densities. different density. So what decides the density? It's the planning act. It's the regime. So you have a regional official plan. So the regional government, they're the ones that decide where the pipes are going. So the approvals are here for the housing. And we will tell you when it came in, when it was enacted. I'm guessing for someone to have bought that in 2015, you guys are telling me 2014, they bought it with the perspective that zoning, the official plan was updated. So basically, there's a map across the city that already says you can build 5 buildings here, you can build 2 houses here. So across the city, so when developers buy land, they say, okay, I'm buying this close to the highway, I could build up to 20 houses. The city will look at it from the planning perspective and say yes or no, based on what policies. We don't have the power, the city can say no, we block the application like I told you, but then they go to court. It's a provincially mandated court, the Ontario Land Tribunal. It is not us who are stating that. So what I'm trying to say, and based on your first question, you said all the governments, what are the issues? What are you hearing all levels of government talking about right now? They're talking about housing. Housing is a big, critical issue that we're in. Housing, we all know about it. But we don't have the power to say it. Housing, not actually, yeah. Constitution gave you power, right? Constitution gave you power. Now it does government, right? Federal, provincial, and so you cannot choose you have power. Why don't you go build this Kitchener? Why don't you go build? But they are. No, go there. Board said you have to build a house. House need not have to build here. They told us how many houses they want us to build over a certain amount. This is a private owner, again. What's that? Are you going to look at the community? If the community says they're looking at we don't allow them to But again, I don't know how many times I would say, if we say no, they go to Ontario Land Tribunal, and then it gets passed. And then no matter what we say, it gets passed. So at the end of the day, like, it's almost like you hear every day the #1 crisis we have in Ontario, in Canada, is lack of housing. Brampton is lack of housing. but not lack of land. There's no lack of land. There's land all over. You can limit the houses. Sure, there are a lot of other families. Why don't you expand that school? So build another school. What did we talk about? We can't do that. We're not responsible for that. First of all, thank you everybody for being here today. Sorry I had to be a bit late. But first and foremost, I think everybody is here today. You got your councilors here, you got myself, and you've got representatives from all of our offices. We're always here to listen to your concerns, any issues that you have. You've elected us to be here to support you and any challenges that come through. I think there's a couple of issues. Obviously, there's the issue of needing houses across the province. I think we all support the need to build houses everywhere because we know the growing population is here, houses haven't kept up. That being said, we're always looking to work with each and every single one of you to see how we can, and I know the city councilors are here to listen to those concerns as well, to see how you can be supported, you can be listened to, and the concerns can be taken into consideration with respect to any development that happens, whether it's a commercial development, residential development, or housing development. I think
with regards to this specific project, we'll continue to listen to you. As you know, the process, somebody can submit their project, anybody can submit an application to can submit an application to build houses or zoning applications to the city. It goes through that process. The city will present a report. If they disagree with that decision, then it goes to the Land Tribunal Board, which is an independent judiciary and a tribunal which makes those decisions. That's where you can also have your voices heard, and you can, as individuals, speak to any challenges that occur or that can be caused through, which I understand here, a lot of people are worried about some of the traffic implications and some of the other implications that could come through more houses being built here. But I think obviously this is the start of the process. We're always here to listen to you. We're hearing loud and clear. I've already spoken to many of you on the project earlier as well as to your concerns. And so we will continue to listen to those and see how we can help you.